Tudo bem, vamos começar. Quero falar com você sobre algo que provavelmente vai decepcionar bastante a maioria das pessoas que assistem a filmes de ficção científica. E eu digo isso com todo o respeito do mundo pela ficção científica. E eu amo ficção científica. Mas a física não liga muito para o que a gente ama. O tema de hoje é a Viagem Interestelar. Porque ela é fisicamente impossível. Neo tecnologicamente impossível. Neo impossível por enquanto. Fisicamente impossível. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. E eu quero que vocês entendam exatamente onde essa barreira está. Então vamos começar do comigo. Do comigo mesmo. A estrela mais próxima do nosso Sol se chama Próxima Centauri. Ela fica a aproximadamente 24 anos-luz de distância. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. A luz viaja a 300.000 km por segundo. 300.000 por segundo em um ano. Isso dá aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Escrevam esse número, guardam ele na cabeça. Quais trilhões de quilômetros para cada ano-luz. E Próxima Centauri está a mais de 4 desses anos-luz de distância. Agora, a nave espacial mais rápida que a humanidade já lançou foi a New Horizons, que passou por Pluto em 2015. Ela viajava a cerca de 58,000 km por hora. Isso é muito rápido para padrões humanos. Se você colocasse essa nave apontada para a Próxima Centauri, levaria aproximadamente 78,000 anos para chegar lá. 78 mil anos. Nenhuma civilização humana durou isso. O Homo sapiens moderno existe há cerca de 300,000 anos, mas civilizações como escrita, como cidades, como registros, menos de 10,000 anos. Então a nave chegaria lá muito depois de qualquer coisa que chamamos de nós ter deixado de existir. Mas tudo bem, alguém poderia dizer. Precisamos ir mais rápido. Muito mais rápido. Precisamos chegar a uma frequência significativa de velocidade da luz. Digamos, 10%, 20%, 50%. Então a viagem a Próxima Centauri levaria entre 8 e 42 anos, dependendo da velocidade. Isso já comica parece gerênciável, não é? E aqui comica o verdadeiro problema. Aqui é onde a física entra com o seu carimbo de neo. Vamos falar sobre o que é necessário para mover uma nave a uma frequência significativa da velocidade da luz. Precisamos falar sobre energia. E quando eu digo energia, não está falando sobre baterias melhores ou motores mais eficientes. Está falando sobre os números absolutos que a física impõe, independente da tecnologia. Há uma equação que governa isso. Ela se chama equação de foguete de Tsiolkovsky. E ela tem uma versão relativística que se torna relevante quando você comica a se aproximar de velocidades significativas da velocidade da luz. A ideia básica é simples. Para acelerar uma nave, você precisa jogar massa para trás, combustível. Mas o combustível MSI tem massa. Então você precisa de combustível para carregar o combustível. E precisa de mais combustível para carregar esse combustível extra. E é importante. Isso cria ciclo que os físicos chamam de tirania de equação de foguete. Não é uma expressão técnica, mas captura perfeitamente o que acontece. Vou dar exemplo concreto. Suponha que você queira levar uma nave de 6 toneladas. 6 toneladas é o payload, a carga útil, digamos os humanos, os suprimentos, os equipamentos. A Próxima Centauri em uma velocidade razoável, digamos 30% da velocidade da luz. Vamos usar o melhor combustível concebível que conhecemos. Antimatéria reagindo com matéria numa aniquilação total. Isso converte 100% de massa em energia. Não há nada mais eficiente na física. Não existe. É o limite fundamental do que é igual a mc ao quadrado nos permite fazer. Mesmo com esse combustível absolutamente perfeito, que não temos,
que absurdamente difícil de produzir, mas vamos dizer isso de lado por enquanto, mesmo assim, para acelerar e depois desacelerar a nave para parar em Proxima Centauri, você precisaria de uma quantidade de combustível da ordem de dezenas de vezes a massa da nave. E estamos falando do melhor caso, o caso absolutamente ideal. Mas espere, fica paia, porque está negligenciando relatividade especial. Quando você comica a se aproximar de velocidades relativísticas, algo interessante acontece. A física muda. Einstein nos mostra que a medida que você se aproxima da velocidade da luz, sua massa efetiva, sua massa relativística, aumenta. Ela cresce de acordo com fator chamado gamma, que depende da velocidade. A velocidade da luz é o limite absoluto porque, à medida que você se aproxima dela, gamma vai para o infinito. Sua massa efetiva vai para o infinito. E acelerar uma massa infinita requer energia infinita. Então a velocidade da luz não é só uma velocidade que é difícil de alcançar. Ela é uma barreira fundamental. Você não pode chegar lá. Não importa quanto combustível você tenha. A barreira é estrutural. Está embutida na geometria do espaço-tempo. Mas, certo, digamos que aceitamos não chegar à velocidade da luz. Digamos que ficamos em 90% dela, ou 80%. Ainda assim, os números são assustadores. Você especificou porque a especificidade importa. Para levar uma nave de massa em 90% da velocidade da luz usando propulso de antimatéria perfeita e depois parar do outro lado, você precisaria de uma razão de massa combustível para pelo de centenas para talvez mais. Isso significa que sua nave pesa 100 toneladas de carga útil, você precisa de dezenas de milhares de toneladas de antimatéria. Toda a projeção humana de antimatéria na história de civilização soma alguns nanogramas. Nanogramas, bilionésimos de grama, e você precisaria de dezenas de milhares de toneladas. A diferença é de literalmente 18 a 20 ordens de grandeza. Não é uma questão de ficar melhor com o tempo. É uma diferença tão absurda que não há incremento tecnológico que preencha esse abismo dentro de qualquer escala de tempo razoável. E ainda não terminei com os problemas. Vamos falar sobre o que acontece quando você está voando pelo espaço interestelar a 80% da velocidade da luz. O espaço interestelar não é vazio. E ele é quase vazio, mas não completamente. Há aproximadamente átomo de hidrogênio por centímetro cúbico em média. Às vezes mais, às vezes menos. Por isso muito pouco, não é? Agora imagine que você está se movendo a 80% da velocidade da luz em direito a esses átomos. No referencial de nave, esses átomos estão vindo em sua direito a 80% da velocidade da luz. Próton viajando a essa velocidade tem uma energia cinética de centenas de MeV. Cada um. E você está atravessando número enorme deles por segundo. O que isso significa na prática? A nave está sendo bombardeada por radiação de alta energia de forma contínua. Não é como a radiação cósmica que os astronautas na Estação Espacial Internacional experimentam. Aquilo já é problema sério. Isso seria ordens de magnitude maior. Qualquer material que conhecemos, a dose de radiação para os tripulantes seria letal em dias. Talvez horas, dependendo da velocidade. E se você tentar blindar a nave, a blindagem MSI absorve energia dos prótons e gera chuveiros de partículas secundárias. Raios gama. Neutrons. Você não pode simplesmente colocar chumbo na frente. O problema escala com a espessura de blindagem de maneiras que não fazem isso funcionar. Há quem fale sobre defletores magnéticos, campos magnéticos na frente da nave para desviar as partículas carregadas. É uma ideia interessante. Mas os prótons do meio interestelar a velocidades relativísticas têm rigidez magnética enorme, o que significa que você precisaria de campos magnéticos absurdamente grandes para defletir número significativo deles.
EOS campos magneticos neo defletum photons, neo defletum neutrons. O problema neo está resolvido. Mas há algo mais sutil ainda. Graus de poeira interestelar. O espaço interestelar tem graus de poeira. Pequenos, micrometros a milímetros de diâmetro, distribuídos esparsamente. A frequência com que você vai colidar com eles depende da área frontal da nave e da distância percorrida. Numa viagem de 4 anos-luz a velocidades relativísticas, você vai colidar com alguns desses graus. Agora calcule a energia cinética de grau de poeira de 1 milímetro de diâmetro viajando a 80% de velocidade de luz no referencial da nave. A resposta é da ordem de megatons de TNT. Uma colossal. Apenas uma. E isso não é uma estimativa ruim. É física básica. Energia cinética relativística é igual a gamma menos vezes mc ao quadrado. Os números são que são. A nave não sobrevive isso. Não há material que sobreviva isso. Não é uma questão de materiais melhores. É uma questão de quanta energia está concentrada número único evento de colossal. E agora eu o que alguém pensando. E quanto a dilateco do tempo? Não resolve o problema? É uma pergunta legítima. Vamos falar sobre isso porque a dilateco do tempo é real e é fascinante e é uma das coisas mais bonitas que a relatividade especial nos diz. Quando você se move muito rápido, o tempo passa mais devagar para você do que para quem está parado. Isso não é ficção científica. Isso é medido experimentalmente todos os dias com partículas subatômicas e aceleradores. É absolutamente real. Se você viajasse a 99% da velocidade da luz, o fator gamma seria de aproximadamente 7. O que significa que por cada 7 anos que passam na Terra, passa apenas ano para você a bordo. A 99,99% da velocidade da luz, gamma é de aproximadamente 70. E é importante. Portanto, em princípio, ser humano poderia atravessar a galáxia em uma vida humana. Se você pudesse chegar rápido o suficiente. Isso é tecnicamente verdade como afirmação de física. A galáxia tem 100.000 anos-luz de diâmetro para observador em repouso, mas no referencial de alguém viajando a uma velocidade suficientemente próxima de si. Essa distância contrai pelo mesmo fator gamma. Você experimentaria uma distância muito menor. Mas todos os problemas que acabei de descrever ainda se aplicam. Você ainda precisa de uma quantidade absurda de combustível. Você ainda está sendo bombardeado por partículas e radiação. Você ainda corre o risco de collisos com poeira. E agora há problema adicional. Quando você voltar, e se você voltar, milhares ou milhões de anos terão passado na Terra. Tudo e todos que você conhece terá desaparecido. Civilizações terão surgido e ruído. Talvez a espécie humana tenha mudado irreconhecivelmente. Ou extinguido. A dilateco do tempo não resolve o problema da viagem interestelar. Ela apenas distribui o problema de forma diferente. Agora, eu sei o que vamos seguir. Alguém sempre pergunta sobre buracos de minhoca. Buracos de minhoca são solucos matemáticos das equações de Einstein de relatividade geral. Einstein e Nathan Rosen as descreveram em 1935. São chamados de pontes de Einstein-Rosen. A ideia é que o espaço-tempo pode se dobrar de tal forma que dois pontos muito distantes se conectam por atalho atrás de uma região de geometria diferente. Em princípio, você poderia entrar em lado e ser do outro, percorrendo uma enorme distância em pouco ou mesmo tempo. Isso é matematicamente consistente. As equações permitem isso. Mas há vários problemas enormes. Primeiro, não há nenhuma evidência observacional de que buracos de minhoca existem em algum lugar no universo. Nenhuma. Eles são solucos matemáticos, mas a matemática ser consistente não significa que a natureza tem que realizá-la. As equações de Einstein também permitem universos com topologias exóticas que provavelmente não existem. A matemática é mais permissiva que a natureza.
Segundo, para manter um buraco de minhoca aberto, você precisaria de algo chamado materia exótica, materia com densidade de energia negativa. Não existe nada do gênero que conhecemos em quantidades macroscópicas. O efeito Casimir produz uma forma de pressão negativa entre placas condutoras, mas em escalas microscópicas, muito menores do que qualquer buraco da minhoca útil requeriria. E mesmo que você pudesse produzir materia exótica, não temos ideia de como tornar um buraco da minhoca estável o suficiente para qualquer coisa atravessá-lo. Terceiro, e esse é sutil, há razões teóricas para acreditar que buracos de minhoca transversíveis são instáveis de formas fundamentais. Quando você inclui mecânica quântica na análise, e você tem que incluir porque estamos falando de geometria em escalas onde efeitos quânticos importam, surgem instabilidades que provavelmente destroem o buraco da minhoca muito antes que qualquer coisa passa atravessá-lo. Stephen Hawking propôs o que chama de conjectura de prodigio cronológica, a ideia de que o universo é organizado de forma a prevenir viagem no tempo e anomalias coisas como essas. Não é uma prova, é uma conjectura, mas há razões físicas bem motivadas para acreditar que algo assim esteja em operação. E o trabalho com uma medicina numa proposta que chamamos de IR é igual a EPR, que sugere que buracos de minhoca de entrelaçamento quântico são dois aspectos do mesmo fenômeno físico. É uma ideia que é profundamente bela, mas essa conexão não torna buracos de minhoca repentinamente úteis para viagem. O entrelaçamento quântico não transmite informação ou matéria mais rápido que a luz. Isso é resultado demonstrado. E assim a conexão entre IR e EPR estiver corrida. Elas sugerem que buracos de minhoca conectados a pairs entrelaçados são inerentemente neotransversíveis. Eles existem numa certa linguagem matemática, mas você não pode passar por eles. A física é assim. Às vezes a matemática te dá algo lindo e você pensa, encontramos o caminho e então descobrir que aquela porta está travada por uma fechadura ainda mais fundamental. E quanto a motores de dobramento, warp drives, Miguel Alcubierre, físico mexicano, publicou em 1994 uma solução das sequências de Einstein que descrevia o que parecia ser motor de dobramento. A ideia é engenhosa. Em vez de mover a nave atrás do espaço, você contrai o espaço-tempo na frente da nave e expande atrás. A nave fica dentro de uma bolha de espaço-tempo plano que assim move mais rápido que a luz. O próprio espaço não tem limite de velocidade. Apenas as coisas dentro do espaço-tempo é matematicamente consistente. Alcubierre mostrou isso e gerou muito entusiasmo. Mas então as pessoas começaram a olhar com cuidado o que essa solução requer e descobriram que requer materia exótica, não apenas pouco. Quantidades imensas. A estimativa original requeria uma quantidade de energia negativa equivalente à massa de Júpiter. Isso é bem, isso é muito. Trabalhos posteriores reduziram esse número com refinamentos matemáticos, mas as quantidades ainda são absurdas, e o problema de materia exótica não vai embora. Além disso, há problemas com a causalidade dentro da bolha de Alcubierre. As pessoas que estão dentro dela não podem controlar os campos de dobramento. Não podem ligar ou desligar o motor porque os sinais necessários para controlar a bolha não conseguem alcançá-la por dentro. Você precisaria configurar a bolha do lado de fora antes de entrar, o que derrota a proposta de usá-la como veículo. E há questões de radiação de Hawking e instabilidades quânticas que provavelmente destroem a bolha em qualquer cenário realista. Vou dizer algo que pode parecer surpreendente vindo de físico teórico que passou grande parte de carreira trabalhando em ideias especulativas. Especulação com equações não é o mesmo que possibilidade física. E o trabalho com teoria de cordas. Teoria de cordas é altamente especulativa.
Muitas das ideas que exploramos na teoria das cordas e na teoria quântica de campos, em última instância não correspondem ao universo real. Isso é normal em física teórica. Você explora. Você descobre que algumas portas estão fechadas. E isso é informativo. A diferença entre físico teóricos serios e alguém que simplesmente inventa coisas é que o físico teórico sabe quando as equações estão te dizendo não. E as equações aqui estão gritando não. Vamos falar sobre comunicação, que é uma questão adjacente e igualmente fascinante. Mesmo que você resolves o problema de Viagem e não vai, mas suponhamos, ainda há o problema de comunicação com a Terra. Se você está em Próxima Centauri e quiser enviar uma mensagem para casa, ela viajaria à velocidade da luz e levaria 24 anos para chegar. A resposta voltaria 24 anos depois. Uma conversa de ida e volta leva mais de 8 anos. Isso não é um problema de tecnologia. É a geometria do espaço-tempo imposta pela relatividade especial. Nenhum sinal físico viaja mais rápido que a luz. Não porque não temos tentado construir algo assim, mas porque é impossível sem violar causalidade, sem permitir que o efeito preceda a causa. O entrelaçamento quântico é frequentemente citado como possível mecanismo de comunicação superluminal. Isso é mal-entendido do que o entrelaçamento faz. Partículas entrelaçadas mostram correlações neolocais. Quando você mide uma, a outra mostra resultado correlacionado instantaneamente. Não importa a distância. Isso é real. Mas você não pode usar isso para transmitir informação. O resultado de cada medicação é aleatório. Você não controla o resultado. Portanto, não há como codificar uma mensagem. O teorema de não-comunicação na mecânica quântica demonstra isso com rigor matemático. É uma consequência profunda da estrutura da mecânica quântica, não uma limitação tecnológica. Então, onde estamos? Estamos em universo onde a estrela mais próxima está a mais de 4 anos-luz de distância. Onde chegar lá em tempos razoáveis requer velocidades que exigem quantidades impossíveis de energia. Onde a viagem MSI seria little devido a radiação e as colisos com o meio interestelar. Onde os atalhos propostos pela ficção científica, buracos de minhoca, motores de dobramento, requerem formas de matéria e energia que ou não existem em quantidades tão pequenas que são irrelevantes. E onde a comunicação com qualquer colônia interestelar levaria décadas ou séculos por ciclo de ida e volta. Isso não é pessimismo. Isso é honestidade como que a física nos diz. Agora, há algo que eu quero dizer sobre isso que é importante. Às vezes as pessoas me ouvem dizer essas coisas e pensam que está sendo defiatista. Que está tentando matar os sonhos da humanidade. Não é isso. O que está fazendo é ser preciso sobre onde as barreiras estão. Há uma diferença enorme entre isso é muito difícil com tecnologia atual e isso viola leis físicas fundamentais. A primeira categoria inclui fusion power, computação quântica em grande escala, inteligência artificial robusta, coisas que são difíceis mas em princípio realizáveis. A segunda categoria inclui viagem mais rápida que a luz, comunicação superluminal, máquinas de movimento perpétuo e viagem interestelar prática dentro de escalas de tempo humanas. A física que governa o universo foi estabelecida ao longo de séculos de experimentos e observações. Relatividade especial foi confirmada em inúmeros experimentos com precisão extraordinária. Conservação de energia é dos princípios mais bem testados de ciência. Esses não são limites que a tecnologia vai superar. São estruturas do universo. E há algo profundo nessa realização. O universo é imenso de uma forma que desafia o intelectual genuíno. A distância entre estrelas não é bug, é uma característica. O espaço entre galáxias é incompreensivelmente vasto. A maioria do universo, pela maioria do tempo,
é inacessível para qualquer coisa que reconheceríamos como viagem ou exploração. Isso nos diz algo sobre nosso lugar no cosmos. Somos uma civilização em planeta em torno de uma estrela. Em uma galáxia entre centenas de bilhões de galáxias, número universo observável que tem 30 bilhões de anos-luz de real. E as leis de física que governam esse universo fazem com que a imensa maioria deles seja permanentemente além do nosso alcance físico. Isso é semelhante a uma forma que eco-projetiva. Nos força a pensar sobre o que significa explorar quando viagem não é possível. Significa que telescópios e instrumentos científicos são de feito nossa melhor janela para o universo. Significa que o conhecimento que temos do cosmos foi conquistado com luz, não com viagens. E há algo lindo nisso também. A luz que chega ao nosso olho de uma galáxia distante sai, para bilhões de anos. Estamos literalmente olhando para o passado. O universo é uma biblioteca imensa que estamos lendo, não território que podemos explorar com o espaço. E isso tem tipo diferente de grandiosidade. Agora, há uma questão que frequentemente fica escondida nessa discussão. Se a viagem interestelar é tão fundamentalmente impossível, por que tantas civilizações tecnológicas hipotéticas existem? Não chegaremos nós? Isso é o paradoxo de Fermi. Enrico Fermi perguntou, de forma famosa, onde estão todos? Se o universo tem bilhões de anos e bilhões de estrelas com planetas, e se a vida surge com alguma frequência razoável, e se algumas dessas vidas desenvolvem civilizações tecnológicas, então, onde estão os sinais? Por que não vimos evidência de civilizações alienígenas em qualquer lugar? Uma resposta ao paradoxo de Fermi, que é fisicamente bem motivada, é exatamente o que eu estive explicando. A viagem interestelar é impossível, ou tão proibitivamente difícil que equivale ao mesmo. E a comunicação é limitada à velocidade da luz. Isso significa que mesmo que haja civilizações em cada sistema estelar de galáxia, elas estariam todas fundamentalmente isoladas umas das outras. A galáxia estaria cheia de vida sem que nenhuma parte soubesse da existência das outras. É uma perspectiva solitária, mas é consistente com o que a física nos diz. A outra resposta, que também é plausível. O universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Mas estrelas de tipo G como o nosso Sol, as que têm maior probabilidade de hospedar vida complexa, vivem por bilhões de anos. A galáxia Via Láctea tem apenas cerca de 13,6 bilhões de anos. Estrelas de terceira geração, com planetas rocosos ricos em metais pesados produzidos por supernovas anteriores, surgiram em maior número nos últimos 4 ou 5 bilhões de anos. A Terra tem 5 bilhões de anos e leva 4 bilhões para produzir vida inteligente. Pode ser que a vida inteligente seja fenômeno relativamente novo no universo, que estejamos entre os primeiros, talvez não os únicos, mas entre os mais antigos, e que as civilizações que possam surgir depois de nós, no futuro distante, também encontram confinadas as suas estrelas pelas mesmas leis físicas. Isso é altamente especulativo, mas é fisicamente consistente de uma forma que eles estão aqui mas nos ignoram. Os buracos de minhoca nos tornam acessíveis, não são. Quero terminar com algo que é importante para a audiência geral. A física não é sobre dizer não, é sobre ser honesto sobre o que é real. Quando Einstein derivou relatividade especial em 1905, ele não estava tentando limitar a humanidade. Ele estava descrevendo com precisão extraordinária como o universo funciona. E acontece que o universo funciona de jeito onde a velocidade da luz é uma barreira absoluta. Essa descoberta foi humilhante no sentido mais profundo. Nos mostra que o universo é mais estranho e mais limitante para viagem do que viemos antes. Quando Hawking calculou a radiação que buracos negros emitem,
Ok, queimamos de radiação de Hawking. Não estava tentando resolver problema prático. Estava seguindo as equações e descobriu algo profundo sobre a natureza do espaço-tempo e da mecânica quântica.